waba mefaya mahadinu waba wa India fasisho na mumbetie endebite mwasu adakamba tujefwe endebite mwasu wode waba mefaya no waba wa India fasisho. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيانوم ني أدوفنوم يسرى أتنفو نيانكوبون أنهي نينا مبو نوفاني شرانا دوم ني ناسمجي أنهي نينا يسودا مصنفو إمام أدوبوفو أنا متمنكا أيا متا أتمنكا أو Ampa TV ewo YouTube enti mo a munim no mo betimi akoho mo behwe me videos enkyerɛkyerɛ a meyɛ ewo ho na enne de asɛm a mepɛsɛ meka no ɛfa yenua bi yɛse yɛfrɛ no Ismail menua no nanka ɔyɛ me name go me nso so me de Ismail na emse ɔyɛ Sunni no akeka nsɛm bi de afa Islam Ahmadiyya ho a me nwanwa sɛ ɔkeka saa nsɛm ni wie no asɛ ɔsan adwane afiri ɛho sɛ ɔbɛma kwan ama Ahmadiyyafoɔ ayi ano de nti a meka ne saa ne sɛ ne nsɛm a ɔkaeɛ no ɔdi gyina Quran chapter 4 verse 157 and verse 158. Ana ode kasa say Islam Ahmadiyya yenkyerɛkyerɛ a yɛkyerɛkyerɛ ɛfa saa verse no ho no. Yɛde kyerɛ yɛyɛ gyidie ne mumenye die Quran no ɛka ana yɛkyerɛ. Enti mebɔ me homɔden bia sɛ nyame yɛ adom ma menyane namba. Mebɔ me homɔden bia sɛ anka obema me kwan na nka maba platform a oyɛ saa nkyerɛkyerɛ ne wɔ so no so na nka me nso so me ne no ayɛ saa nkyerɛkyerɛ no but wanye antum ɔse me ne menye audio ɛmfa mmerɛ ɔno ɛwɔ private na meyɛ audio no ɛbrɛ ɔno ɛwɔ private a na wɔno ne hwɛ na sɛ ɛyɛ no kredi a ɔde bɛkɔ akɔto platform ne so okay enti ene no de me ni se audio no ebeye mienu baako efa Quran chapter 4 verse 157 no wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam sa verse no na maye another audio a eno nso efa bal rafa'ahu Allahu ilayhi sɛ nyankopɔn sɛ ɔfaa no de ne baa ne nkyɛn. The topic is Yesu Kristo no yɛde ne bɔ asɛnnua ne so anaa yɛamfa na mmɔ so koraa ɛfiri sɛ Islam Ahmadiyya yɛnkyerɛkyerɛ a yɛkyerɛkyerɛ ne sɛ Annabi Isa alayhi salam no ɛyɛ ɔnoa ne yɛde ne bɔ asɛnnua ne so ɛnyɛ obi foforɔ na mmom yɛn Ahmadiyyafoɔ yɛse deɛ Quran ne ka no nso so yɛ nokorɛ sɛ wanwu ɛwɔ asɛnnua ne so na mmom ɛnyɛ sɛ yɛamfa na amɔ asɛnnua ne so asɛnnua no deɛ yɛde ne bɔɔ so na ewuo mom ana ama ne so ɛwɔ asɛnnua ne so epɛ sɛ yɛhyɛ saa asɛm no enso meba be kyerɛkyerɛ ensɛm nyinaa mu kakra the first thing obiara otie me enhyɛ ne nso ene sɛ Quran chapter 4 verse 157 and verse 158 no enye asɛnnua mu a Yesu Kristo yɛde ne bɔ so ana yɛamfa na amɔ so nti ana Nyankopɔn ɛka saa asɛm yi de akyerɛ yɛn pamtɔ monhyɛ asɛm ne nso na mmom
eye ewu a wanwu ewo asennua no so ana Nyankopɔn eka kyerɛ yɛn. Misi saa asɛm no so bie me se enye asennua a yɛde ne bɛbɔ so ana yɛmfa ne mmɔ so ana Nyankopɔn pɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛn. Nemom eye ewu a wanwu ewo asennua ne so ana Nyankopɔn pɛ sɛ ɔma ewiase nyinaa ehunu sɛ Annabi Isa alayhi salam no wanwu ewo asennua ne so. Die nti a saa deɛ no ehia Nyankopɔn a ɔpɛ sɛ ɔma nipa nyinaa te aseɛ sɛ Annabi Isa alayhi salam wanwu ewo asennua ne so no ɛne sɛ asennua ne so no, according to Jewish scripture, according to the law, eye Nyankopɔn na de saa law no na ma wo mo no ene sɛ obi oklemi sɛ ɔyɛ komisheni ana sɛ bia obi odi bɔne bi na sɛ yɛde ne sɛn edua so na sɛ owu ewo edua ne so a sɛ nipa no na wadane Nyankopɔn no me. Nti ubenya saa asɛm wɔ Deuteronomy chapter 21 verse 22 to 23. Enti sɛ Yesu Kristo Nyankopɔn ma kwan ma owu ɛwɔ asennua so a ɛne na nka wadane Nyankopɔn no me. Enti asɛm a otumfo Nyankopɔn ɛka kyerɛ Jewfoɔ ne Kristofoɔ titiriw ɛne sɛ Jewfoɔ se wawu asennua no so, Kristofoɔ nso se wawu asennua no so. Na mmom sɛ Jewfoɔ ka sɛ wawu asennua no so a deɛ ɔmo de kyerɛ ne sɛ owu asennua no so bɛdane Nyankopɔn no me na'udhu billah. Enti Nyankopɔn enome aba ne so te sɛ deɛ Muslimfoɔ yɛ ka sɛ a'udhu billahi minash shaitani rajim. Nyankopɔn bɔ ho ba firi bonsam no a wapaw no bonsam no a wonome wɔ ne so no so bɔ ho ba firi ne nkyɛn. Enti sɛ yɛgye atom Jewfoɔ deɛ ne sɛ owui ɛwɔ asennua no so a na kyerɛ sɛ yɛgye atom sɛ wadane Nyankopɔn no me. In essence no yɛgye atom sɛ waba bɛyɛ te sɛ bonsam. Ɛno na Nyankopɔn se daabi saa deɛ no ɛnsi saa. Kristofoɔ nso se ane owu asennua no so na mmom ɔmo deɛ ɔmo se owui ɔbɛdane no me ɛde bɛpepa ɔmo bɔne. Nyankopɔn se daabi ɔno no Yesu ni yenya ɔno ni komishini ɔyɛ ne somafoɔ. Enti nyadeɛ ɔno Nyankopɔn bɛsa adome ne somafoɔ daabi. Enti Nyankopɔn se wanwu ɛwɔ asennua no so. Enti the verse no chapter 4 verse 157 no, the purpose of that verse no ɛne sɛ ɛka kyerɛ yɛn sɛ Yesu Kristo no wanwu ɛwɔ asennua no so. The purpose is not to tell us say ebia yɛde ne bɔ so anaasɛ yɛamfa na amɔ so daabi. Nanso so ensɛm bi wɔ mu a ɛma yɛhunu sɛ Yesu Kristo no ɔno a ne yɛde ne bɔ asennua no so ɛyɛ ɔno a ɛnyɛ obi foforɔ. Na megye di sɛ mekyerɛ mu kakra bi a mobɛte aseɛ. Na yɛnkɔ verse ni mu sɛ ebia mewie na wa wobɛnya audio yi bia wobɛtie wante aseɛ na ofiri sɛ opɛ sɛ wo ne me ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a me number ɛyɛ +685 77 222 72 ofrɛ me a ebetimi ayɛ nkyerɛkyerɛ. Enti sɛ yɛkɔ verse ni mu a otumfo Nyankopɔn sɛ wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulallah. Muntie asɛm ni yie paa o. Wɔsɛ wɔn ɛka Jewfoɔ no asɛm a ɛda wɔn ano a wɔn ka ne sɛ yɛkum Yesu Mary ba no. Yɛnhyɛ biribi nso wɔ ha sɛ nsɛm bi a ɛtoa so baayɛ sɛ Rasulallah. Jewfoɔ no wɔn nyi ntum sɛ Yesu Kristo ɛyɛ Rasulullah. Wɔn nyi ntum. Ɛno nti mpo no wɔn ka sɛ wɔn akunu asɛnnua so.
enti saa statement we no a otumfo nyankopɔn de be hye mu sɛ rasul allah no nyankopɔn de kyerɛ yɛn sɛ saa even this statement ne nko ano kyerɛ yɛn sɛ saa statement no a adi kan aba sɛ yakum no it cannot be true. Nyankopɔn no dey prove said he is a prophet of God. But enye we ani ye begina so dey akasa ye ntoa so. Ana Nyankopɔn say wama kataluhu. First point, wama kataluhu. Second point, wama salabuhu. Ensem yenu ana Nyankopɔn aka atoa so ewa ha. Wama kataluhu wama salabuhu ano say walakin shubbiha lahum pamcho yebetoa so nemum ensem pomiensa we nu anyankopon aka no ha no yemfa ne yemba ba mu kakra otumfo nyankopon say enkrofo ne kase wo makum Yesu Kristo a o ye nyankopon somafo no Nyankopɔn se wama kataluhu wɔn mu antimi ankuno yɛka sɛ Arabic mu yɛka sɛ katala kyerɛ sɛ ebia wode sekan awo obi na se bia ade bi awo obi na nipa na wu ana bia watwa ne timpo na waku no ana bi kura mpo a wode ade bi abɔ no na wawu ni nyinaa no Arabic muno, it falls under the word katala, to kill someone. Nenya Arabic nkoa kasa bia no ekwanya onipa befa so awu no ye wo sade esika no na megidi se metwemo adwene si even asante ene brofo krampo metwemo adwene si emu kakra so a mu beti ase kasa bia no se ekwan bia onipa befa so awu no ye wo sade esika no enti se obi de sekan wo obi ekunu a yesi wadi na wu se obi kasa yadi obi awu a the literal meaning, the first meaning na beba utrim ni say yakum obi akum obi. Okay, in Arabic no se ensuo efa obi na se nipa no owu a de e kan say garaka Arabic muno garaka nipa no ensuo afa no he is drowned. In English, you can say somebody is drowned. Obia wate bofu bia beti ase say enipa no wawu na wuo na owu ye no ekwan a ofa so wu ye ne say ensuo na efa no ma ne wu ye. Sarana say do obi ekosen edua so na say owu ewo edua ne so a ye beka say Arabic muno was a salaba no is not a mere putting you on the cross, Debbie, but putting you on the cross and you dying on the cross and a salaba. Sarah na English obeka say crucified. You can say somebody is crucified. The meaning is that you did not bodia so ama nipa no wawu ewo dua no so se ye obi bodia so na se wawu ewo dua no so a ye nka no crucified. Obi a unnim santi ase we no o de opekra google the meaning, it will give it to you. Arabic asante kasem no ye kase ya bo obi asemuam ana obi wasign ne ho yakasa obi assign ne ho a the meaning is that enipa no or the ahoma ahye ne kon ama wawu ewo saade no a woye yenimu ana yese wasign ne ho obi otia asante bia beka sa asem we ya kire ho nemum so onipa ne de ahoma ne ko sign ne kon na se wawu in the process a yentimi nka ne se wasign ne ho da nemum ebia de ebe kan say enka o say ne ho
enka ɔsɛn ne ho, which means enka ɔbɛku ne ho wɔ abere a ɔde ahoma ɛsɛn ne kɔn na wawu. So obi koto nsuo na sɛ nipa no nsuo no nkɛde ne kɔ ananka nsuo no bɛkunu na sɛ nsuo no antimi ankunu a deɛ ɛbɛka ne sɛ enka nsuo fa no brɔfo mu yɛbɛka sɛ he was about to be drowned. The moment a wobɛte saa kasa ne pɛ no wobɛti aseɛ sɛ ɛne nka nsuo no bɛku no na mmom ne ti ayɛ yie wanya ne ho adidim wanwu. Sara na Arabic so tie. Enti Nyankopɔn se wama kataluhu, they did not kill him. And was say wama salabuhu, they did not crucify him. They did not crucify him. It does not mean say yamfana modiane so empo. The fact say otumfo Nyankopɔn use that word ne say wama salabuhu no e kire say they did what they wanted to do. They put him on the cross, but when wu ewodua ne so. Pamcho monhya saa asɛm ne nso. Enti sɛdeɛ obi koto ensuom na sɛ anka ensuo ne bɛfa no na yɛbɛka no wɔ Arabic mu sɛ garaka ana garakahu, na nso sɛ ensuo na amfa no a yɛbɛka sɛ wama garaka anasɛ ma garaka. Saa pɛpɛɛpɛ ana yɛbɛka ne sɛ obi nso so yɛde ne kɔbɔ asɛnnua so na sɛ asɛnnua no wanwu ɛwɔ so a, because ɛwɔ sɛ wo use word a ɛbɛkyerɛ adeɛ pɔte a ɛsiiɛ. Enti adeɛ pɔte a ɛsiiɛ ne sɛ yɛde ne kɔbɔ dua ne so, which is the intention of putting him on the cross ne sɛ obewu ɛwɔ dua ne so. Na sɛ owu ɛwɔ dua ne so a ɛhɔnom ne yɛfrɛ no sɛ salaba, he has died on the cross. Enti enam sɛ yɛde ne kɔbɔ dua ne so na nso so wanwu ɛwɔ dua ne so no, ana Nyankopɔn sɛ ma salaba ne nkyerɛ sɛ yɛmfa na amodua no so yɛde ne bɔɔ so, na mmom ewuo no a anka ɔbɛwu, the end result no a ɛbɛma yɛnya saa edin salaba no, ana Nyankopɔn ka sɛ daabi ɛnsi. Enti sɛdeɛ sɛ wode sekan ɛwɔ obi na wo intention no ɛne sɛ wode wɔ no aku no, na sɛ nka wode wɔ no nka owu ya nka yɛbɛka sɛ katala no. Saa pɛpɛpɛ na sɛ wode obi bɔ dua so na sɛ owu wɔ dua so a yɛbɛka sɛ salaba. Na mmom sɛdeɛ sɛ wode sekan ne wɔ nipa no na sɛ wanwu a yɛntimi nka sɛ he has waku no in the word a ye use katala no. Sara na wode ne bɔ dua no so na sɛ wanwu wɔ dua no nso a yɛntimi use the word salaba no ɛmfa ma no. Mahyɛda na manya abotrɛ kan ahasɛ ni akɔ akyiri because mpɛ sɛ nipa no te aseɛ. Mesi so bi mesi sɛ wode sekan wɔ obi na sɛ nipa no wanwu a yɛntimi use the word katala no mfa ma no. Yɛntimi use the word katala no ɛmfa ma no. Saa pɛpɛpɛ na sɛ wode obi so bɔ dua so na sɛ nipa no wanwu ɛwɔ dua no so a yɛntimi use the word salaba ɛmfa ma no. Sɛ wode obi kɔtɔ nsuo mu na sɛ nsuo no ankunu a yɛntimi use the word garaka ɛmfa ma no, because the word garaka means to be sɛ nsuo no wobɛtɔ nsuo nim na nsuo no bɛkum, that is garaka. Saa pɛpɛpɛ na the word salaba no nso so kyerɛ sɛ yɛde wobɛbɔ dua so na wobɛwu ɛwɔ dua no so. Sɛ yɛde wobɔ dua no so na sɛ woanwu wɔ dua no so a it is not salaba. Na mmom deɛ ɛbɛka no sɛ ma salaba,
ma katala ma garaka. So the Quran no ankasa kora use bebre o kan Quran na emra Pharaoh ne soja fodi Moses echi Quran say wa agrakna ala fir'aun na nsuo ne Pharaoh ne Pharaoh enkrofo no ejo obi a wote Arabic bia no wote sa asem we say no a onim say wonu wuyi e wo nsuo ni mu. Enti sanka bi a wo mkoto nsuo ni mu no nko ma anwu a anka de ebeka say magaraka fulanan ana say we ana asumasi ono de nsuo na amfa no eno ne nkyere se wa nto nsuo ni mu o to nsuo ni nanso wuo no na ama no so eno ntin ye yusu magaraka sa pepepe na Arabic ne so te na eno na Nyankopon wiye no no wo se walakin shubbiha lahum. Quran nwoma bi a ede keke nwoma when it is giving an argument, when it is giving evidence, it makes it very clear. Ajise obi a opesa wo dada nipa ana obefa kwan bone so dia dada nipa te se de na ye nua no oye no wo se walakin shubbiha lahum ubonsa na sa asem we no wo mo adane no omo se na Nyankopon sesan nanim ana ode koma obi ana ye di sa nipa ne bo ase nua no so ensem basa wa bra sa asem so universe nim enti kasa shubbiha ana mo kan nsem tintintin Nyankopon kasa about Annabi Isa alayhi salam ensem na sase nyina no Annabi Isa alayhi salam ho asem na oka ana wo se wo mo antimi anku no na wonum so antimi anku wo ma antimi anku no by way of katala wonum so antimi anku no by way of salaba nemom walakin shubbiha lahum nemom yamanu sesa Annabi Isa ne yeka ne wasem the pronoun he, the pronoun who, shubbiha, the pronoun that was asem we say muno, you cannot give it to any other person apart from Annabi Isa alayhi salam, because kasa ni muno Nyankopon introduce obia wom Jew for na say yakum Annabi Isa ana Nyankopon say dabi nemum yemane say de mo kan ne maamo de mo kan say mo kuno ana Nyankopon say dabi walakin shubbiha lahum shubbiha lakum. In other words walakin shubbiha lakum mo musi mo kum no dabi mo kuno nemum ose sa ne maamo na we obi adane ne se dabi ne yesesa na nim ana yi obi anim chese medwene ho na de tina nipa timi tina se no force so be da nipa na we ni nti yen ahmadi afo se ye kan mo se yen mum ne yen kan nokre na ye asam a ye kan na ni Quran nko wa bra hu mum na wo introduce something else into the Quran. Enti Quran say walakin shubbiha lahum nemum yemanu sesa if we say one more purpose ne say de na ebo asenua so na yakunu asenua no so enu nti no mo ka say yakum Annabi Isa no ana Nyankopon say dabi ano yemanu sesa enyo obi foforo. Nobody has been introduced in this verse apart from the Jews and Annabi Isa alayhi salam. And he said, Nyankopon kasa about Annabi Isa alayhi salam. Na se oboni di in the first instance. Na in the second instance, obe use a pronoun to represent the person he has mentioned his name earlier. Na se oka se, wonu do pe eko introduce obi foforo e de ni be verse nim. Obi a ye mo ni di wo verse ni wan kasa ko boni di be verse nim say ye ma obi foforo ne de ni be bo asemua so a. Na wo pese wo kire say. And when you do this, na say Ahmadi ni comfort to say person no yes answer no you run away. To say the Ismail oye no.
okay yanto aso ye to verse ne so o say wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu emra nyankopon se o man ne says ama wo mu no na wo mu no innal ladhina ikhtalafu who differ they differ therein. Those who differ therein, omo no omo adwene mu enye omo ntanta omo ebi mu si wawu ebi mu si onwui because na ye omo a eye Anabi Isa alayhi salam no a omo de na bo asenua no so no a omo ka se omo akunu no Nyankopon ka se da bi mo antimi ankunu na emum ye ma ne se owufuo ne maamo ye ma ne se de mo kan ne maamo. No, Nyankopon say, wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu. Wo mo no na o madwene ntimi nsom ase wo mbis se si aye de ne boss nti wawu. Ebi mu se da bi wawu, ebi mu se onwui, ebi mu se wawu, ebi mu se onwui. Me pese e beko Bible mu. Ko okinka Matthew chapter 27 cramp verse about 63 no ekona. I can clear say they were not clear na omontimi gintum say as wawu ana onwi nti even when the disciples ne ba be sred say yemfa Anabi Isa ne ma omo no omo nkosie no msi no anhwe ana wasori aba be ka so waswanya ne wawufum but me pese me ko Bible nim because the verse itself is enough to explain. Nyankopon say wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba' adh-dhann. They only follow a conjecture. They do not have certain knowledge. It is not certain. Adwene ntimi nsipi say wawu. Na asem bi to aso a eno kra ne ma asem ne yetu clear no kra ne sa kire se wudo obi fufuro kra be hyimu enye yi Nyankopon se wa ma qataluhu yakinan Nyankopon se ewuo na nkasa de ama eye hwan na Nyankopon ka fa ne ho se ewuo wa ma qataluhu yakinan. Why ye ni sa adwuma no why ye pese ye kunu no Nyankopon ka se ewuo no ankasa de ama ne so no ahai sa wa makataluhu yakina no ejina ho ma Anabi Isa anase ejina ho ma onipa foforo no amomo ka se ye de bebo asenua no so no onipa foforo no krapo no muntimi nka se ye hwan anase ye hwan ebi mo se ye friend kakaya nusa ebi mo se ye friend balaraba ebi mo se eye Judas ebi mo se conjecture mo am ko mutirim na mo di bibia be se Quran nim but Nyankopon say wa ma kataluhu yakinan. They made the attempt. The process are no mo pese o mo fa so di kunu no they made that attempt. They put Jesus Christ on the cross. Anabi Isa alayhi salam no wo mo de ne bo asenua no so wo no mo pese o no beku no ene Nyankopon say ewuo no ankasa de ama ne so walakin shubiha lahum sana o se sama wo mo wa ma kataluhu yakina nemu ewuo na ankasa de ama ne so o se sa na ma wo mo nemu ewuo na ankasa de ama ne so what do you need again to understand this verse? Alrighty. Asami tie say Nyankopon say Jew for neka say yakum Anabi Isa ana Nyankopon say da bi wantimi ankunu na wantimi ankunu asenua no so ebia in future no I will even tell you say among the Jews they were having two conceptions say ebi mo say he died before he was put on the cross. Ebi mo so say da bi ye de bo asenua no so no owuye. And in these two instances Nyankopon clear Jesus Christ from all those say no mo antimi ankunu asenua no so
walakin shubbiha lahum nemum sana osesa he was only made to appear so obese owufuo ne ma mo de mo na mo adwene mo sem okunu nemum nyankopɔ se enkwa no de wanje amfiri ne nsem enkwa no ewuo no ama ne so walakin shubbiha lahum nemum sana ose owufuo yɛka sɛ obi ase owufuo a na se kyerɛ ne sɛ ɔsɛ saa ne maamo sɛ obi ɔda when someone sleeps ɔte sɛ owufuo when someone goes into coma ɔte sɛ owufuo when someone goes into a swoon ɔte sɛ owufuo ti nyankopɔn sɛ yɛ maa no sɛ saa nyankopɔn ka sɛ na yeyi nanim de kɔma obi ana yɛde nipa yɛde saa nipa no mo mbɛbɔ asɛnnu ɛnyɛ saa na ɛwɔ verse nim enti ma mo mfa bibi mɛhyɛ verse nim yɛde nyame ase sɛ sunnis fo bebree ɛnyɛ sunnis fo ayi bia scholars ankasa ɛna agye tum sɛ anabi Isa alayhi salam no ɔno ana yɛde ne bɔ asɛnnu so ebia in future no we shall bring those things to you but ewuo no a Jewfo ne ka sɛ wɔn akunu no ana Nyankopɔn sɛ dabi mo ankunu na emum ɔsɛ saa ne maamo na emum wama kataluhu yakinan ewuo na ankasa deɛ ama me yɛ mfa to ho bi obi wadi bɔne ana ebia aban akɔkye no me de yɛ mfa to ho me srɛ mo hwɛ na obi ankɔ dane asɛm no go mo de ni mu wadi bɔne na aban akye no ana aban se ɔkɔma no firing squad kyɛ sɛ yɛ koku no yɛde na kɔ court abua sɛ yɛnko court abua ne kumfo nti yɛ koku no ana yɛde na kɔ boduam ana sogyafo kura tuo a wɔn ato wɔn to yɛ no abɔ no wɔn ani tua sɛ tuo no abɔ nipa no ama wɔn akɔgyina ne nkyɛn hunu sɛ asɛ wɔn nhome mpo biem enti to them they have killed that person to wɔn asan aba abɛbɔ sɛ minister o sɛ wɔn mpanyini o wɔn aba abɛbɔ n'amaneɛ sɛ nipa no yɛ kunu but sɛ na nipa no nso so no wɔangu enti wɔn bɛhwɛ nipa no ɔbɛsɛ owufuo ma wɔn ne deɛ wɔn kɔ no wɔn kɔ kasa yɛ kunu but ewuo na kasa deɛ sɛ na mai ɛno na Nyankopɔn sɛ walakin shubbiha lahum he only appeared like one crucified, like one who has died on the cross. And will say wama kataluhu yakinan nemum ewuo no ankasa de omo ntimi enkuno omo ne de they are only following conjecture yakunu but sena ose owufuo ma omo but they were not able to kill him. That is exactly what Allah Almighty is telling us in the Quran. The purpose of the verse is to tell us, say, Anabi Isan wengu. The purpose is not to tell us, say, the neighbor asini so and say amfana mo asini. No. That is not the purpose. But it is only to draw our attention to the fact that Anabi Isa alayhi salam did not die on the cross. Because owu asini anu so anu wadani Nyankopɔn no me. Enu Nyankopɔn ka se dabi. Okomseni a obey onu Nyankopɔn sa no, ontimi ndane Nyankopɔn no me ma ne nyeye. Enti momo de you saw him to be dead, but he was not dead. He only appeared to be like one who was dead, but ewuo na ankasa de ama ne so.
Enti in this verse no, there is no other person na Nyankopɔn eka no ho asɛm wɔ verse we mu agye sɛ Anabi Isa alayhi salam no ankasa. Eti sɛ obi tena baabi kɔbɔ ne tirim kɔ introduce obi foforɔ de ne bɛhyɛ verse ni mu a ɔno no ɔde biribi eka Quran ne ho na nyɛ Ahmadiafoɔ ɛna de biribi ka Quran ho. The last one I make, which is that wama kataluhu ene wama solabuhu no me say me maka me say sisu bi me say said so the sikan wo obi na se wanwu a untimi use the word katala emfa ma no na emo wo beka se wama katala no sa pepepe na se wo de obi kobo asemia so na se wanwu a untimi use solaba emfa ma no na emo wo beka se wama solaba wama garaka so obi koto nsuo mu a enti me de besi ha ebia no obi bepe se one me bekasa me number plus 685 77 222 ofre me a enkyerechire bia pese one me ye bia no ma ye ready say me no be afi me another audio about Rafa'a. Nyankopon say bal rafa'ahu Allah ilayhi asiye ne say